Namaskara, everyone. Yashaswi Vaani YouTube channel ge swagata. And what are we going to do today? Today we are going to do the exercise for the lesson Dhanyavada helidha kokkare from 6th standard Siri Kannada textbook. And the video explanation for this lesson is already done. I'll leave the link here. So please do watch the video lesson first, then come to the exercise part. Okay, so before starting, take out your textbook. We'll start with the lesson exercise. And the most importantly, Makla, please remember that I will be giving you the meanings I'll make you to understand the questions, but I don't give you the exact answers, and some places I'll leave the hint where the question is very difficult. So let's start with the exercise. First we have a padagala artha. While explaining the lesson itself, I have already given the padagala artha. If you still have any doubt in any of the words, please feel free to let me know in the comment section so I can give you the meaning for those words. Let's start ivaga. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹರಿಯ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದು? ಗುಣ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹರಿ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಹರಿ? ಹರಿಯ ಗುಣ ಎಂಥದ್ದು? ಸೊ ಹರಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಅಂಡ್ ಕರುಣಾಳು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಕೊಕ್ಕರೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಕೊಕ್ಕರೆ? ಹರಿಯು ಕೊಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದನು? ಹರಿ ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಉಪಚರಿಸು ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟ್ರೀಟ್? ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕೊಕ್ಕರೆ? ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ವೃದ್ಧದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್, ತಾಯಿ ಇಸ್ ಅ ಮದರ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ ಟು ದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ದ ಗರ್ಲ್ಗೆ. ಹರಿಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ಮಾರಿದಾಗ ಬಂದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಹರಿ ವೆನ್ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಪೀತಾಂಬರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೀತಾಂಬರ, ಹೂ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ಕೊಕ್ಕರೆ, ರೈಟ್? ದ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಷ್ಟು? ಏನು? ಬಂದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ಹಣ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು, ಹಣವೆಷ್ಟು? ವಿಚ್ ಸಂಧಿ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 3-4 ಇಸ್ 3 to 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಹುಡುಗಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು? ಕೊಠಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೂಮ್. ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ, ಕೊಠಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್. ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಾಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೊಠಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರಿಯು ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಟಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು? ಹರಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೊಠಡಿ, ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್, ಆದ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು? ಉಂಟಾದ ಅಂದರೆ ದ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಏನು? ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಮಾತುಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಡಾಟರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಆಥರ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮಾ ನಿರಂಜನ್ ರವರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಿ ಬನ್ನಿ. ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ತಕರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ ಕೊಕ್ಕರೆಯೇ. ನಾನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ ಕೊಕ್ಕರೆಯೇ. So write down the incidences as I mentioned to you. So that's it with the Dhanyavada helidha kokkare. Vyakarana part I am not doing this one because there is a separate video sessions that will be done. Please do watch the Kannada Grammar playlist in Yashaswi Vaani to know more about the grammar. And also do not forget to watch the playlist of a 6th standard Siri Kannada. All the lesson and poem for the 6th standard Siri Kannada is completed and it is being mentioned in the playlist. The playlist link I will give it here. Also it is available in the description box. Share this video with your friends who are struggling to understand the exercise for Dhanyavada helidha kokkare. And I'll meet you all with one more video on the helidha. Namaskara, Dhanyavada. From Yashaswi Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the
spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.